putihkan kulit. Ubat kuat. Ubat kuat. Itu memang topik best ni Dr. Roland hari tu. And then lagi satu yang menguruskan badan. Okay, what's up everyone? Selamat datang ke another episode of Lesung Batu Medic Show. Hari ni topik perbincangan ialah R&D dan produk sampah. Seperti kita sedia maklum, banyak produk-produk yang dikeluarkan sekarang ni mungkin ada isu, mungkin ada kebaikan, mungkin ada juga isu, ada banyak isu kesihatan. Tetapi today we are very happy kita bawakan satu orang yang special bagi saya. Thank you. Abang saintis Reza Benjamin. Yes. Thank you untuk datang hari ni. Yeah. Hi everyone, saya Dr. Reza Benjamin. Itu nama glamour sebenarnya. Okay, nama glamour Yeah, nama glamour. Actually waktu I was trained in US, so nama saya Reza Rahman, tapi biasalah at that time macam people call me Benjamin. Okay. So now I know people lah, kalau dia cakap Reza Benjamin tu tahu lah, oh that will be all colleague lah. Understand. Oh, agak kontroversi juga today to talk about produk sampah. This is the second time. Okay. So but I feel that you are the right guy untuk bincang tentang topik ni. I pun suka cakap pasal benda ni sebab saya mewakili dua pihak, di mana pihak medical, ethical and validated people, which is yang selalu generalize kebanyakan produk ni semua sampah. Dan saya juga adalah seorang yang terlibat dalam bisnes nutraceutical, yang kita against juga produk sampah, tapi at the same time tak tahu produk tu level produk sampah ke tidak. So kita tengok pada dua pandangan lah. Kita tak taksub macam cakap semua produk tu sampah kan. Sebab I pernah tegur satu doktor specialist ni yang suka cakap ni produk sampah, ini produk sampah. So I cakap macam ni, you cannot kami semua tahu siapa tu. I cakap macam simple je. I cakap you are specialist, you are not generalist, meaning that you tak boleh generalize semua produk tu adalah sampah. So today I think thank you very much Dr. Roland giving this opportunity untuk kita belajar yang mana produk tu permata ataupun itu adalah produk sampah. Okay. Kita nak belajar ni. So Reza, mungkin cerita sedikit tentang a bit of your background and penglibatan you sekarang in the industry. Yeah. At least I know memang you terlibat dengan banyak produk-produk yang berkualiti. Okay, by background saya adalah biochemist and molecular biologist. Saya fokus dalam bidang personalized medicine, which is saya go for molecular genomics. Okay. Yes, kita terlibat dalam bidang genetics, mRNA, vaksin dan lain-lain lah. Okay. At the same time juga, bila saya kembali di Malaysia in 2018, sebelum ni saya sebagai head scientist di salah satu GLC, and then after perubahan kerajaan, saya dihantar pulang kembali ke Malaysia. Bidang saya yang saya buat dalam bidang botanical drug tu tidak boleh survive kat Malaysia. Sebab apa? Saya boleh cakap kat sini, saya terlibat dengan cannabis. So bayangkan kalau cannabis masih lagi tidak green light, makanya saya tak ada future kat Malaysia. Tapi I have to survive, Dr. Roland. So apa yang saya buat, saya hasilkan produk yang bawah daripada botanical drug, nama dia adalah nutraceutical. Okay, faham. So tapi macam saya adalah scientist, professional scientist, which is kita memang terlibat dengan R&D. Makanya ketika tu waktu mula-mula terlibat dalam bidang nutraceutical, saya bekerjasama dengan orang-orang yang boleh letak bajet R&D. Faham. Sebab saya jumpa ramai founder-founder, tapi kebanyakannya semuanya mix and match. Okay, until saya berjumpa dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, saya jumpa dengan Jovian, dan saya jumpa dengan Marin Counter. Betul, ya, diorang ada capability nak letak R&D, tapi sebenarnya it's not all just about money, it's about the effort nak buat R&D. And also patience. Yes, betul. Thank you very much. Sebab bukan semua orang dia faham, sebab saya jumpa ramai founder yang kalau boleh dia invest today, dia nak esok. Tapi R&D tu tak semudah tu. So biasanya in my mantra, saya cakap sedangkan mengandung pun 9 bulan kan. So dia ada proses dia ada step by step dia. So just a bit background di mana at that time ketika saya bertugas sebagai head scientist, kita ada dapat grant yang agak besar di mana kita kaji dalam botanical drug, kita fokus kepada micro RNA. Micro RNA bukan mRNA lain. Okay, tapi the best part, apa dia punya relationship dengan messenger RNA, mRNA adalah the regulator, which is yang turn on dengan turn off tu
adalah microRNA. Okey. Contoh kalau orang tu ada kanser, biasa kita akan tengok kat oncogenes, di mana genetik yang terlibat dengan onkologi itu yang menyebabkan kanser. Especially macam P53. Okey. Tumor suppressor gene. So kalau orang tu dia pun kena kanser, dia punya tumor tak boleh nak suppress. So kita tengok under bawah genome sequencing, dia punya P53 dia dah turn off. Turn off. Ya, sebab dia nak suppress kan. So kat situ siapa yang turn on, siapa yang turn off. So kaji salah satunya adalah microRNA. And this microRNA is coming from nutraceutical. Nutraceutical, yeah. So that's why itu one of my project yang kita memang terlibat dengan big corporation dan terlibat juga dengan Harvard Medical School. And this is a local research sponsored by government last time, tapi because of biasalah transition kerajaan, so kita sekarang ni fokus kepada nutraceutical sebab kat Malaysia kita memang belum lagi satu tahap yang boleh cakap negara yang boleh hasilkan drugs. Okay, so bila you tanya going to this question about nutraceutical yang belum sampai level yang dikatakan sebagai drug, I want to just pull you back a bit to our own Nusantara. Okay. Kalau bandingkan dengan negara macam Indonesia, big population, dia ada pharmacopoeia of their own Nice. botany. Kalau you tengok pada Thailand ataupun India and everything, dia Ayurvedic pun ada dia punya pharmacopoeia dia tersendiri. Okay. Compare to Malaysia. Janganlah, tak payah. Diorang memang ada dia punya own monograph, pharmacopoeia diorang. Tetapi sayangnya Malaysia, minta maaf tapi I cakap ni since I involved dan It's your struggle. Yes, then I can share that I'm so sorry to tell guys, Malaysia still level toko jamu. I'm so sorry to tell this, but Toko jamu? level toko jamu. Maksudnya produk-produk level toko jamu. Tapi okey lah kan. Okey lah daripada tak ada apa-apa kan. I think it's time for us to step up the game. Macam saya baru balik dari Bangkok. So kita ada Vita Food Asia. And Bangkok is such an impressive country yang memang betul-betul yang bioteknologi pertanian tu dijadikan bisnes betul-betul. Saya zaman Pak La tau, Royland, which is kita zaman biotech kan. So we were bombarded dengan zaman yang pertanian itu adalah perniagaan last time waktu zaman pertanian. But we can never reach there sebab kalau compare to Thailand kan memang tak boleh nak ni, tetapi we getting there if kita punya government, researcher university and the founder collaborate together and kita cari titik penyelesaian yang tepat supaya kita boleh jadi at par as good as Thailand sebenarnya. I mean, that means we have the ability untuk buat benda tu. Tapi sekarang they don't want to see in that direction. Yes. Tak tahu nak blame siapa sebenarnya. Itulah. I think this is always a chicken and egg story kan. Kalau kita lihat macam perjuangan isu macam founder pun kita nampak macam some situation, some product mungkin kita katakan single product, single nutraceutical. Okay, that's another issue lagi. one item, and then akan wujud that they want to claim. Dengan semua kajian-kajian overseas and everything, ada bukti yang this product macam katakan ada Kacik Fatimah and everything can improve macam kesihatan wanita specifically. Tetapi bila mereka pergi buat pendaftaran hanya boleh claim, hanya boleh membantu untuk meningkatkan general health. So actually it's the system. I believe it's always is a system. Sebab macam ni from what I've been getting involved, kita separate kategori ni ada dua tau Dr. Rolling. Dia panggil curative dengan preventive. So they always say that drugs, pharmaceutical ni adalah in the area of curative, okay, and then the other part adalah nama dia preventive. Okay, ataupun dia orang juga dikenali sebagai wellness. So dia nak like me all we sit down in the preventive. So in their opinion, which is preventive can never be curative. Maksudnya don't go into my area. So sebenarnya from my from my experiment, from my readings and everything,
it all works like Batman and Robin tau. You know, like percayalah. Bukan Batman and Joker. Percayalah. They both need each other. Joker Okay, bayangkan kalau tak ada Robin Batman dah lama kena bunuh dengan Joker. Kan? Betul tak? Yang buka ikatan Batman tu kan? So it's something that actually kita kena Synergize. Ya, kena synergize. Tetapi masih lagi tak ada persetujuan untuk macam mana kita nak synergize kan? Kita panggilkan gabungan antara dua. Yes, last time kita panggil dia sebagai macam complement your medicine. Contoh macam saya I always be the second opinion to certain doctors and di hospital untuk dia improve dia punya kesihatan sebab dia ambil ubat. Drugs, and then I akan datang as a nutrigenomics punya direction. Advice, Okay, contoh macam ni dia ambil glucopage ataupun dia glucopage metformin kan. So from the study showed that bila you ambil ubat yang macam tu ada beberapa depletion berlaku dalam badan. So because of that kita boleh bagi dia supplement. Contohnya kalau you ambil metformin, makanya kita galakkan you ambil seperti CoQ10 enzyme. Kita tengok sebab apa kalau kita bagi benda tu, dia actually drug tu bantu untuk curative part, and then takut because of the side effect of the drug dia menyebabkan another problem yang lain, so the supplement helps. Tapi itu hanya berlaku di Amerika, which is ketika saya bertugas di sana. Di Malaysia tidak. Is against, tak boleh. Tak boleh. Especially kan macam baru ni geng-geng yang ambil vaksin dan bila kita cadangkan I'm vaccinated guys, so jangan okay so yang di mana dia halang orang daripada improve kesihatan, efek daripada vaksin tu, dia tak benarkan ambil suplemen, dan that's actually against my belief lah kan. Contoh kalau from the study and after 2 years study kan, you can of course Dr. Roland kot, you tengok dia punya IG ke TikTok is all about the spike kan, so you know that so you know that actually banyak efek-efek yang actually can be help. Okay, yang boleh dibantu dengan nutraceuticals, tapi masih lagi tidak ni dengan alasan kena buat clinically validated, and we don't have money for that, and it's very expensive. I mean, we don't have money for that is one thing. Another one more thing, we are being ignorant. Being ignorant, yes. Itu satu masalah lagi. Because kalau katakan ada kajian yang besar overseas, we don't want to even adapt or accept. Itu satu masalah. Alasan dia because itu orang putih. Norm dia orang putih. I selalu kena lah Dr. Roland. I pernah satu benda tau, I pernah daftar satu produk ni, and then daripada US is well established and everything. Bila I nak daftar kat Malaysia kan, and then I cakap it's already approved in this and dia kata then buatlah kat negara sana business. That kind of this dia kata je. And then we have to do the macam jelah. I understand these genomic things because genetik orang Melayu tak sama dengan genetik orang putih, dia punya compatibility dia tak sama, tapi more or less is like pretty okay lah, similar lah kan. Tapi itulah nasib jadi saintis kan. Kita ni based on theoretical lah, teori kan. Tapi itu kelebihan saintis. We can make a hypothesis based on our data, based on our experience, that actually kita boleh foresee prediction tu kan. And still kena buat sampai kalau tak ada clinical validated, tak ada meta analysis, kita tak boleh nak cakap dia macam ni. And of course it takes time, it takes money. That's why Dr. Roland, because of that, it took me 3 to 4 years untuk I belajar my own predictive and generative AI system. Yes, supaya saya boleh bantu ramai orang yang nak buat research kat luar untuk kurangkan kos. So maksudnya let's just say someone is berminat untuk buat satu formula, or they have a keturunan punya formula ke apa, and then they rasa that they want to commercialize it and have some scientific evidence. Kita nak tengok dia punya compatibility, nak tengok dia punya synergistic value, nak tengok dia punya adakah dia gabungan tu akan menyebabkan kita panggil enhance dia punya benefit, ataupun actually kita panggil antagonist effect. So that's why AI I always see AI
at the moment belum lagi nak gantikan scientist or doctors, not yet. Kita still kena ada human touch, tapi dia betul-betul memudahkan kita, especially dalam untuk decipher and consolidate data. Correct, because you see, if you want to go through journal after journal, it's going to be. Remember Dr. Roland when you send me the journal and then you said that wow, so fast you decipher this. Exactly. Yeah, actually is helping from the AI. But remember, AI ni dia bergantung juga pada prompt. Prompt ni adalah kita nak tanya, kita nak direct dia kan. So not all can understand the prompt tu. So that's why kita kena ada knowledge juga. Kita kena ada knowledge juga in order nak tanya macam apa beza kita ambil omega 3 dan apa beza kalau kita ambil dengan omega 369. So kita yang prompter tu, orang yang nak tanya AI tu, dia kena faham dulu what is omega 3 and apa combination tu. Dia bukan, you know, I nak take this opportunity. I selalu jumpa orang-orang yang I'm so sorry to tell macam ni tau lah. Ada AI boleh lah. Hey, you ingat macam AI tu sekadar you just type prompt ke? You need to learn macam mana you nak control the AI, then you dapat dia punya exact jawapan yang you nak. The right question will give you the right answer. Yeah. Right. So that's why I always believe that at this era yang memang semua dah integrated dengan AI, why not developing the product, okay, nutraceutical ke drugs ke, kita pakai AI integrated. Tell you what, you pergilah dekat mana-mana apa ni, macam contoh Jaya Grocer ke Cold Storage kan, you akan jumpa Coca-Cola AI generated dia punya design tau. Coca-Cola pun dah ke arah AI generated and itu baru design. Sekarang kita boleh consolidate data, kita through formulation through AI. That's actually a best way to move forward. Kan, contohlah macam data analysis semua you boleh buat dengan cepat. Data analysis very easy. Sebab apa? Dia boleh consolidate 3,000 paper, 3,000 high impact journal on one bioactive to see yang mana negative study, macam-macam. Then that's why kita that ujung-ujung kita sebagai orang yang ada final call. Yes, kita akan AI ni macam ni tau. Dia macam Sheldon Cooper. Dia tahu ada satu watak nama dia Sheldon Cooper tau. Cerita di Big Bang Theory kan. Dia pandai tapi dia tak ada, dia IQ tinggi tapi tak ada EQ. Kan. Sama juga. The IQ come maybe from the AI punya consolidation data, tapi you yang the EQ tu yang decide. Sebab you yang faham you punya patient, you yang faham you punya target market, you target audience you untuk produk you. That's when you kena belajar. Jangan cakap macam ada AI boleh lah. Oh my god, sekarang ni kan ada AI boleh lah. Macam pakai chat GPT ke? Tak, bukan. It's not like that. Okay. It's not like that. I tak tahu lah you all edit ke tak, tapi I nak luahkan perasaan. In order to get the right answer, the one yang handle the AI yang bagi prompt tu kena yang right juga. Yes, you need the experience, the understanding of the science to answer that. Tapi I wanted to ask you something. Okay. Dalam 10 tahun ni, I rasa macam Malaysia ni memang melahirkan banyak founder. Founder banyak sangat. Sikit-sikit dia sepak satu benda jadi founder. Okay, so terutama sekali dalam bidang pemakanan and kesihatan and everything. Okay. Cara nak buat product is very simple because they are not working on drug base. They're working either on herbs ataupun food base, and then they combine something and then become like wow. Tiba-tiba dia think okay. And also wujudnya banyak kilang-kilang and everything. Tetapi I also feel that you only came back a few years ago. Salah you juga. 5 years dah. 5 years ago. Okay so the industry was also capitalizing on companies that you have a GMP, you have halal accreditation. So can I mix A, B and C? Secara logik ni they think it's like macam memasak. Ingredient A, B and C, because kalau nak melalui satu proses MAL, dia akan memakan masa yang lama. At least 12 bulan kot. More than that. I mean, we experience it in the clinic also to actually establish a MAL item dulu. Untuk buat satu collagen je yang MAL grade. My wife's a pharmacist. She took almost 2 years to work on and baru
dapat approval. And then kalau tak dapat approval, you tak boleh jual lagi kan? Yes. Yeah, that's why. You cannot. ML pending is not Correct. something betul. It's not ML pending is not Yes. technically registered. That's why guys, ML product is something yang you antara kena appreciate juga. Yeah, betul. Yes, Because the process tu, Yeah. sama ada you want to find the research compatibility and everything, Yes. submission everything. Tetapi cara untuk cut the current Yeah. is keluarkan this kind of products, cut across daripada tablet, Yes. daripada capsule, Yep. go into powder form, Yeah. go into all of this. This is the know-how. Kita tak boleh nafikan benda ni wujud. This is the what we call as grey area system. Dia based on creativity, on founder tu, and then juga marketing direction yang dia nak buat tu. Tapi I'm glad that you talking about this because macam saya cakap, I'm a scientist, and then orang hire kita as consultant untuk product development, and then kemudian kebanyakan founder ni dia dah ada dia punya preferred factory sendiri, which is OEM lah. Okay, so biasanya OEM ni dia dah ada sistem dia dah ada ekosistem dia punya scientist dia, which is kebanyakannya level food technologies. Okay, sebab food dia food tech kan, kita faham. Tetapi apa yang berlaku adalah kebanyakannya, I'm sorry to tell, from my experience, hanya tukar flavor, hanya mix and match. And then produk-produk macam ni they claim kita buat R&D. Tak, itu salah lah. Okay, tapi yes, so what would you define as R&D? Okay, R&D if you ni say dah tukar daripada jambu kepada asam jawa tu tak jadi. Itu bukan. Itu sekadar tukar flavor, tukar bahan. Okay, orang pakai ginseng, I tak nak pakai ginseng lah, I nak pakai maca. Macam tu. It's not R&D actually. R&D ni is more complicated actually to show dua punya komponen ni. That's why kenapa your wife yang hari tu dia buat ML dia sampai 2 tahun. I believe yang dua ni lah yang melambatkan proses tu. Yang pertama, yang paling utama, safety study. Okay. Yang kedua adalah nama dia effectiveness study. Okay. So just because you tak nak produk you sama dengan orang lain, contoh macam tadi you pakai ginseng and then you tak nak sama, you pakai maca, and then you tahu tak sebenarnya maca and ginseng is totally different mechanism of action. Definitely. Yeah. So the by you tukar spesies pun, makanya you kena tunjuk another blueprint yang berbeza. So yang nak buat blueprint tu lah actually take some time sebenarnya. Okay, so go back balik kepada safety, and then kemudian lagi satu adalah effectiveness. Safety ni adalah at least kita terima safety dia adalah di peringkat mana tau, peringkat animal model study lah. Okay, at least lah. Lepas tu daripada tu dia boleh extrapolate, dia boleh tengok kalau untuk manusia berapa banyak. But again, as macam saya, sebab saya clinical research dalam bidang nutraceutical ni kan, dah buat genomic ni, then we realise kenapa kadang-kadang dia highly success kat tikus, tapi when you translate kat human tak sukses pun. So that's why itu another issue tau. That's why bila kita buat macam animal model study, bila tertukar kat manusia, it doesn't actually mirror back the effect daripada tu kan. Okay, so lebih kepada safety, which is keselamatan toksikologi tu, lagi satu effectiveness. Yang ni lagi tricky. Okay, contoh produk, okay, kat Malaysia ni ada 3 je produk yang boleh jual, yang based on 5-year experience bila kat Malaysia ni kan. Putihkan kulit, ubat kuat. Itu memang topik best ni Dr. Roland hari tu. And then lagi satu yang menguruskan badan. Okay, kita ambil lah yang putihkan kulit. So putih kulit ni, you kena tunjukkan produk tersebut ada mekanisme dia boleh putihkan kulit. Contohnya salah satunya adalah tyrosinase inhibition, kan, untuk stopkan melanin production. So you kena hantar R&D untuk beritahu produk you ada that kind of mechanism. And itu kalau you pakai produk yang dah contohlah OEM tu kan, ya, dia dah buat tyrosinase inhibition punya test dekat formula tersebut. Tiba-tiba dia kata, alamak, I tak nak pakai bahan ni lah, I nak pakai bahan lain. Because mahal. Yes. Then you kena go back to the square one. Betul. And then you need to work on the dosage. Just because you can Google. Lepas tu kalau you tambah lagi macam ada produk tepung sakura kat dalam tu. Oh yes. Dia tambah lagi sakura, dia tambah lagi lah macam-macam kan. So makanya makin tambah benda tu, makin you kena tunjukkan bahawa dia ni jadi BFF ke, atau dia jadi musuh kat dalam tu. So effectiveness ni
kena tunjuk juga ada lagi satu nama dia adalah carcinogenic punya test, and lagi satu adalah genotox, which is dia tidak harm kita punya DNA lah. So that's the But reason all why of that is part of the studying, right, dia in study. R&D. Okay, tetapi kalau you buat produk makanan, maka benda ni dia bypass je. Sebab dia kata ni just makanan. So apa by rule makanan dia, di mana bahan aktif tersebut 20% maksimum dan 80% lagi adalah bahan makanan. So tetapi kadang-kadang 1% pun can impact the whole formulation tu. So jangan just because Dia macam ni lah, ibarat macam nila setitik. Yes. Thank you very much Dr. Roland, because just because you kept dia at bay, contoh kita tak sikit je, tak, it doesn't mean that actually the whole formulation safe. So makanya kalau anda tak nak produk anda digelar produk sampah, this why at least you kena ada apa tau, safety study yang level heavy metal test, COA ni kena buat. So that's why saya kat TikTok kan macam TikTok abang saintis, boleh review produk tak? Soalan pertama I nak minta apa tau, COA dulu. COA ni macam kita macam kalau orang Islam kan nak solat, nak semayang, dia kena ada wuduk. So you tak ada wuduk, you tak boleh nak solat, memang tak sah. So macam if you want to know that produk you bukan produk sampah, tunjuk wuduk you, tunjuk COA Purified. Kan kalau contoh you cannot show your COA, makanya you tahulah you punya kategori dia produk sampah lah. So kita belajar yang pertama, makanya you kena prepare dulu COA. Itu pun kalau COA yang kalau peringkat yang level KKM kan, dia minta yang heavy metal. Tapi kita kena tengok beyond daripada itu. Contohnya steroid dan bahan-bahan lain, bahan-bahan terlarang. Last time saya terlibat dengan vape punya, kita ada buat random check on vape. Sebab ada yang kantoi letak bahan-bahan terlarang kan. So benda kalau contoh you tengok kat COA memang tak ada masalah bahan tersebut. Tapi you have to send another testing. Ada THC rupanya, despite dengan THC. So this why COA tu at least lah basic lah. Tapi kalau you can show more, tak ada steroid, tak ada bahan ni, tak ada sibutramine, tak ada everything, so itu even better. Same issue bila kita lihat macam kopi-kopi jantan ni. Actually bila dikata kopi, tapi bila kita check the sildenafil and everything like that. Sebab diorang ni I believe kan dia macam ni dia punya konsep, sebab dia ambil kesempatan dengan regulation yang ada kat Malaysia. Contoh kan, I applaud your wives yang 2 tahun struggle nak buat produk sampai dapat MAL. Compare dengan 14 hari registration untuk dapatkan produk-produknya. That's why. And then kebanyakan orang, that's why tadi awal cakap please appreciate produk yang ada MAL number. Kan? Because it takes a long time. Yes. Tapi I akan ajar you another tricks dan tips bukan nak percepatkan registration. Sorry MPRA tak kacau you punya line. Tapi apa yang nak ajar kat sini, kadang-kadang walaupun produk you tak ada MAL, tapi MAL ni macam dia register and then dia beritahu dengan kerajaan, dengan KKM yang kita buat bisnes gunakan produk ni, dan produk ni kalau ada AM tu, ada MAL tu, maknanya produk ni dia melalui apa yang diminta oleh KKM lah. Tetapi ada another technique yang I can share. Without MAL pun your product can be as good as yang MAL punya level. Contohnya, you punya ingredient ada bahan-bahan yang bukan negative list dalam KKM. Tu kena, kalau negative list ke yang MAL tu semua kena pergi daftar. Betul. Walaupun contoh dulu glutathione dia tak payah daftar MAL. Tapi sekarang dah kena ada MAL. So now we talking about kalau you nak buat produk tapi memang level food tapi tak dapat MAL, dan kalau nak buat MAL pun lambat, makanya bekerjasama dengan
bahan-bahan ingredient yang patented dan branded. Okay. Yeah. This is another trick. Another trick. Okay, so contohnya paling senang KSM 66. Okay. Ashwagandha. Nama I telah digunakan banyak kali tapi aku tak guna pun. Oh yes, they actually took my photo and I cerita pasal ashwagandha je tapi tiba-tiba I jadi ambassador. I was tricked. Oh my god. Oh pandai orang. Tapi contoh macam itulah. Actually dia ambil ashwagandha tapi ashwagandha yang level KS 66 sebab apa maksud KS 66? I pun tak tahu. So macam ni, kalau dia ambil ashwagandha biasa saja, makanya dia tak boleh nak beritahu banyak claim sebab ashwagandha yang tanpa patented dan branded ni diorang tak ada clinically validated yang telah dibuat ke atas bahan tersebut. Okay. Are you saying that macam katakan ashwagandha ni is macam Indian ginseng? Yes, okay. true. Maksudnya kita akan fokus pada root dia ataupun akar dia. Okay. Tetapi adakah macam kalau orang kata ashwagandha ni maksudnya dia boleh tebang pokok tu, blend, dehydrate pokok tu, letak ashwagandha. Is it like that and what is the difference kalau macam normal dan KC6? Okay, kita kalau cerita pasal ni paling best sebab apa? Pertama sekali ingat Indian ginseng ke, tak kisah apa pertumbuhan, kalau ditanam kat Johor and then spesies yang sama dia tanam kat KL, dia punya nutritional profile, phytochemical pun tak sama. Berbeza sebab apa? Faktor cuaca, faktor tanah and everything. Tetapi kalau dia yang patented dan branded ingredient, dia memang standardized. Maksudnya daripada tempat yang sama, tanah yang sama, ingredient yang sama. So maksudnya dia telah buktikan bahawa daripada batch to batch dia adalah standardized. So that's why kalau you pakai ashwagandha yang bukan KSM 66 makanya it could be yang berbeza-beza. Batch yang pertama efektif, batch kedua tak efektif. Tapi kalau you ambil ashwagandha tu yang KSM 66, makanya dia standardized. Dia dah patented dan dia dapat efek yang sama saja. And lagi satu, KSM 66 atau bahan-bahan yang lain dia telah menjalani ujian klinikal. Okay. So makanya kalau produk anda ada KSM 66, anda boleh leverage KSM 66 punya ujian klinikal. So bila mereka pergi untuk buat pendaftaran, let's say they don't keep it in a capsule. They keep it dalam bentuk macam powder, teh. So that means dia boleh claim tak dia ni gunakan ashwagandha KSM. Boleh, tak ada masalah. Tapi based on the 20% lower. Yes, asalkan dia punya bahan majority dalam tu adalah bahan makanan. Tapi bahan makanan ni pula ada isu Dr. Roland di mana kebanyakannya letak bahan-bahan filler kita panggil. Ni kira macam tepung. Filler-filler kan, dan benda-benda tu yang kadang-kadang kalau anda tersalah, ada yang letak gula lebih, ada letak bahan-bahan yang boleh meningkatkan insulin spike everything. So that's why kita kena jadi pengguna yang smart lah, kan? Sebab that's why sekarang ni kalau anda perasan semua boleh dapat tahu kebanyakan produk dia dah tak ke arah 30 gram. Dulu dia punya ideation makin banyak makin lebih efektif. Sekarang ni kebanyakan produk kan? macam less is more. Dia 5 gram, 3 gram. Tak payah bacu dalam air, terletak kat lidah. Kemam je. That's why. Sebab apa dia nak hantar dia nak hantar bahan aktif tu saja, and then less dia punya bahan makanan, tapi still lagi fit dalam majority dia adalah bahan makanan. Tapi again macam saya cakap, kalau you punya bahan tersebut dia tak letak dalam kapsul atau dia bukan soft gel, and bahan tersebut bukan ML list, makanya anda kalau pakai bahan yang ada patented and branded ingredient, ada banyak tau Dr. Roland. So anda boleh leverage dia punya claim tu based on that clinical paper. So bermaksudnya Doc, that means these OEM punya factory pun actually boleh membantu this founder katakanlah dia ada 200,000 ke setengah juta ke, they want to spend and invent satu produk baru. So maksudnya instead of just main cipta from scratch, they can go to this kind of ones which mereka ada trademark ke TM and everything and plug on that. Sebab tapi boleh tak dua trademark join together? Boleh sebenarnya. Katakan macam KSM 66 dengan 5 star, boleh ke? That's why I like you Dr. Roland. Sebab you think forward tau. Sebab apa? Kalau contoh dalam sesuatu event ada 2 superstar, dia akan macam berlaku macam siapa yang nak dapat spotlight ni kan. Okay, so that's why kalau you ada letak 2 atau lebih bahan, kita galakkan anda buat, nama dia ialah isobologram test. Di mana kita nak tengok dia punya synergistic score. And the best part, benda ni sekarang dah boleh buat melalui AI dengan syarat
Dengan syarat bahan tersebut ialah bahan yang common lah. Tapi kalau ikut synergistic score, will it be now going back to animal testing ke human testing ke? Okay. So dia apa dia buat? Contoh benda yang common lah. Maksud kenapa saya cakap dengan syarat bahan tersebut adalah bahan-bahan yang tipikal atau common, sebab banyak kajian yang telah dijalankan terhadap bahan tersebut. So banyak dan dia boleh simulate dia punya prediction dia kan. Tapi kalau contoh bahan tersebut tak lebih 5 data dan dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh nak kaji. Okey, contoh macam ni bahan yang paling common antaranya ialah paling popular macam vitamin E. Okey, vitamin E. And then kemudian ada orang kata, boleh tak saya nak campurkan vitamin E ni dengan sacha inci oil yang sekarang popular lah, sacha inci kan. So apa kita buat, instead of kita pergi hantar dulu, kita akan buat all the process step 1, step 2 yang macam typical conventional punya direction untuk buat research. Kita buat dulu simulation dalam AI. Tengok dulu dia punya compatibility, kemudian daripada dia based boleh on the data satu dunia yang orang yang dah buat research daripada meta analisis sampai yang paling rendah sekalipun, dia akan consolidate dan dia beritahu ini outcome dia. So daripada situ kita boleh tengok okay, sesuai tak kita nak compare kan. Kalau kita rasa sesuai, baru kita pergi hantar dekat institution yang boleh jalankan the animal model, cell based study untuk confirmkan AI tu tadi. Okay, so balik pada that thing like doing the animal based model and also human testing kan. Okay. Adakah abang saintis rasa that our universities kita masih macam hold back dalam investing untuk bagi grant ataupun allow entrepreneurs untuk come. Okay, mungkin ada macam matching grant ke 50-50 untuk conversion kepada commercialization kepada research ke, because we have a lot of herb. Kita banyak herba ni. Of course. Banyak sangat herba, tetapi herba-herba kita ni boleh jual macam I jual satu paket tongkat alis RM1 satu paket untuk rebus. Tapi how to get this item sekarang in the global market kalau kita tak nak invest sedikit? Yes, I think let's start dengan ramai yang tak tahu actually Malaysia is the second largest biodiversity in the world after Amazon. Okay, you can Google about this. Waktu I buat presentation dulu untuk Botanical Drug, I just found that actually Malaysia is the second largest after Amazon. Itu zaman belum Amazon terbakar lagi tau. Now dah terbakar itu semua. I believe kita ada biodiversity paling banyak kat mana tau? Kat Parlimen je. Ayo. Sempat lagi. Okay. Okay, another one, you have to understand that actually kita macam tak fully utilize lah kita punya R&D punya. Actually Malaysian banyak very good scientists. Itu banyak scientist yang berkaliber. Cuma again, I not blaming the system, tapi maybe the way we work tu macam tu, kita telah dilatih. Kita latih ke arah tu. Tapi I believe I cakap awal-awal, kalau I salah, nanti kalau siapa yang tengok podcast ni dan orang-orang yang layak boleh komen, boleh tahu actually dalam Malaysia kita ada grant. Memang I believe kita dah ada grant yang matching partner, which is antara commercial industry dengan university and everything. Cumanya peringkat commercial value tu, valuation tu masih belum seperti yang kita harapkan. Okay? Sebab kalau contoh kat Malaysia, berapa banyak produk ataupun bahan-bahan aktif yang telah dipatentkan yang ada branded dan validated ingredient macam KSM 66. That's why. Maybe like, if I know like 5 star. Sikit sangat. That's the reason why. And then Dr. Roland cakap we are one of the largest provider of herbs. But still kita tak sampai 5 atau 6 saja kat Malaysia kan. Itu pun sebab apa? Itu pun sebab inisiatif. Bukannya ini tak boleh cakap tu, tapi itu adalah inisiatif company tu sendiri nak buat patent. Tapi our company kita tak ada macam big biopharmaceutical companies ataupun big pharma punya companies yang local brands at the moment yang kita tak ada local brands yang boleh champion yang kata look, kita boleh invest 500 juta untuk invest. Betul. Untuk dalam ni. Jangan beli benda-benda yang bukan-bukan. Invest into property. You know Dr. Roland, kalau itu ada kat Malaysia, I rasa I boleh hilangkanlah harapan I punya impian nak migrate. Sebenarnya kalau ada lah benda tu berlaku, I lupakan nak migrate ni contohnya. Because kita kalau even tengok dari segi issue of one subject yang mungkin close to you talk about hemp and cannabis and everything. Kalau kita tengok pada isu ketum pun, you see how much kita tengah rugi
at the moment disebabkan oleh akta-akta yang menyebabkan benda ni tak boleh materialize. Jahat Tapi tak kalau I cakap commercial value tu sangat tinggi kalau kita boleh export. Betul. And even buat detail studies, and banyak researchers I pergi pada The Kratung Conference kat Malaysia pun. Banyak kajian. Is it fair to say that actually Malaysia ni follower country, kita ni adalah negara-negara follower dan kita tak nak jadi pioneer dalam ni? Boleh tak saya cakap macam tu? Sebab last time I was given a big project on botanical drug kat Malaysia, untuk hasilkan monograph, and then we look into sampai tahap yang micro RNA tu, and yet still lagi banyak red tape yang menyebabkan kita tak boleh go forward. Or maybe we need buddy countries to come in to help. Yes. Maybe like countries like China ke India ke to come in, or Indonesia. I have experience on that, tapi I tak adalah yang Asian lah. I mean Europe and American, which is diorang ni ada satu perangai tau. Tak tahu perangai Zionis ke apa kan, yang dia nak kerjasama tapi dia nak majority. Okay. Kan, sebab they always believe money is the key point. Macam kita orang pula scientist, idea is the key kan. So so far kebanyakannya deal tu tak jadi sebab projek bagus and everything, rupanya dia punya apa ni, dia punya management punya nak dapatkan filosofi tu yang menyebabkan projek tu tak dapat nak teruskan. But at the end of the day, Malaysia again is the one of the best country yang boleh provide all this botanical herb and everything. Kalau kita tak put in the right way, makanya kita masih berada, sekali lagi saya ulang, toko jamu level lah. Tapi I'm not saying toko jamu tak bagus tau. Toko jamu still okay, but kalau boleh kita nak sampai level biopharmaceutical. Tetapi okay, when you say this, I want to counter you saying that disebabkan kita have this limitation, yang mana macam okay lah, kita tak nak buat deal ni lah, but our neighbours took the opportunity. Betul tak? Our neighbours took the opportunity. Indonesia, Thailand, everything. They said okay, what? They have big pharma, they big investment, we got the land. I wish one of the nanti yang viewer boleh beritahu saya pasal nama dia program Sandbox. Okay. Sandbox program kan. I think that's the safe play lah at the moment. Bukan tak nak ambil opportunity, tapi because kita tak nak headache on the red tape ni, makanya Sandbox program tu dijalankan. Ada je actually program Sandbox macam di Meranti, di mana kita ada buat benda macam tu. Cuma okay, bukan tak nak ambil opportunity. Macam I kan, scientist being scientist, tapi currently I was trained to become a CEO, to do a decision making. One day after I rasa I'm the right CEO, then I akan make that opportunity. Cuma ekosistem sekarang, scientist being scientist, and the one yang ke atas tu bukan scientist, and they decide thing. Okay, because for them it's just going to be about commercial interest commercial, and cash. ROI and everything. Yes, kita betul itu, kita percaya benda itu penting. Tapi one day, let's say a scientist become the CEO, and then dia cover the two aspect. That's when I think the opportunity tu maybe akan ada possibility dia dapat. Cuma macam sekarang kan, macam in my company pun, I'm a head scientist, I'm a chief scientist, tapi we still govern with the people yang okay, tak apa, let me do my job. We call it the SWOT, the ANOVA. Yes, betul, tapi based on dia punya background yang bukan scientific background, ataupun dia pun belajar pasal benda tu at a superficial level saja, not enough for them to see that it's an opportunity to be ambil macam tu. Because why I feel like that? Because I rasa kalau kita masih macam menunggu kan, dia takkan bagi any form of grooming kepada even this entrepreneurs yang founder ni pun to step up the game. I bagi satu contoh lah. Going back to 1985 semua, masa kita masuk ke dalam automotive punya industri. Oh yes. Malaysia memang tak ada capacity langsung nak buat kereta. Okay, tapi memang we had to do transfer technology from Mitsubishi and everything datang untuk buat cipta Proton and everything. But that thing menyebabkan pencambahan the subsidiary segment. Ada orang buat rubber, ada orang buat tire, ada orang buat lights and everything. But create the sub segment of the industry. Until we manage to produce our own. And then we can manage to produce ourselves and then sell out at least certain percentage to get the company started back. Tetapi kalau we are still hard sell, kita macam malas nak date with the big potential macam tu. You nak jadi jago kampung je. So
all our founders pun akan always have this mentality, okay, this kind of product aku nak budget jual RM50, RM100, Yeah. target for people out of KL, orang KL tak beli. Tapi memang mereka kaya. Tapi bukan masalah just you buat produk you kaya, tetapi must also understand in how the industry Yelah. going to grow and scale up. Dr. Rolin, you know what? I think you are analysis lah. You memang you analyst punya people. You know Memang lah. It's a good metaphor. It's a good analogy actually for the creator tadi kan. Okay. Again, saya nak cakap thank you to founder-founder jugalah. Sebab apa? Founder-founder ni dia kena survive dalam bisnes. So in order untuk dia survive dalam bisnes, dia kena jadi, yang pertama dia kena jadi kreatif. Dan yang kedua dia jadi inovatif. So makanya adalah sedikit kita panggil anjakan paradigma tu kan, ada perubahan push kan. Sebab apa? They don't want to be the same product macam tu. So dia nampak ada perubahan. Tapi yang tu is not good enough sebenarnya untuk ni kan. At least I can tell that it's tough because when you want to do something but you rule out by another higher level and then you actually dihalang tu, menyebabkan you jadi become limited tu. So that's why my personal opinion, kita masih berada di tahap macam ni lagi. Masih dijajah lah. Yeah, sebenarnya. Tapi kita tak boleh juga cakap macam contoh, okay, kita perluaskan the sandbox program so more people can become more innovative and more creative, do R&D. Contoh one of the reason I met with this one orang kuat yang beritahu kenapa ketum masih tidak boleh dibagi green light kat Malaysia. Alasan dia antaranya ialah rakyat Malaysia ni kreatif. Yeah. So that is a problem. The creative in what sense, Dr. Roland? Creative to making that ketum yang actually is clinically validated to give a energy boost. Dan dia boleh bagi the euphoria punya ke arah effect, nampak tak? So dia takut kita salah guna. Ni satu lagi saya nak tekankan, kebanyakan kita ni di-train, mula-mula je kita akan di-train, actually especially doktor, worst case scenario. Contoh, ada satu isu yang paling besar waktu tahun lepas pasal penggunaan pencuci sabun wanita tu. Intimate wash kan. Feminine wash tu kan. Sebab kita faham apa doktor punya concern because of this bacterial resistant and everything, kita faham. And then kita faham juga a business yang dah keluarkan produk tersebut and dia contradict. And then the way we talk about it adalah based on worst case scenario. Dan effect dia tu yes betul, tetapi macam mana kita nak solve kalau actually satu ni menutup each other. Kan? Dia macam a balance narrative lah. Maksudnya macam the balance narrative tu tak ada. It's just like simple. Macam balik kepada time macam vaksin everything. You see, it's not that, again I tell people, it's not that we cannot buy the vaccine. Kita boleh beli. Betul. Tetapi kita patutnya try it kepada siapa yang perlukan. Betul. And when you roll out something like this and then something catastrophic happen, you tak boleh cover the rollout. So it's same like that. Dia macam every product ada pro and con dia. But who are we targeting? Who is the selective so dia tak boleh audience? Macam I think betul. Sebab bila dah melibatkan dua pihak macam kisah feminine wash tu tadi, so sebenarnya at the end of the day dia go for yang worst case scenario dia nampak. Fear sells. Yes. So that's the reason why kenapa actually dan tiba-tiba yang kan sekarang kan semua orang boleh jadi doktor, semua orang boleh jadi saintis, semua orang very loud. Google saja, doktor Google. Google. Lepas tu dengan ChatGPT lagi dia kan, dia rasa lebih pandai kan. So dia terus macam against dia tak nak tengok the variant and everything to actually to give a conclusive punya that actually this is the direction. Everybody want to be a Simon Cowell lah kot. Dia macam nak bagi and everything. Tak kisahlah any issue pun. Isu poligami yang sekarang tengah popular kat TikTok ni pun dia nak bagi isu. Apatah lagi yang isu yang melibatkan fact macam nutraceutical, pharmaceutical, medical lagi complicated. Lagi kompleks. Lagi complicated. So that's why I think the best kita play around dalam macam mana kita ada hitam putih. The grey area tu kita jangan sentuh sangat lah. If you want to do it, you have to be a very good expert untuk you ni. Tapi macam
I beli Dr. Roland after I follow you since the day you tunjuk the paper referral. So macam wow, I must follow him okay at that time. And then what happened, not many people can be like you know. You know, maybe people nak jadi macam you ni adalah someone yang betul-betul yang kena you know, macam kita cakap tadi lah, if you want to break the rule, you have to know rule well. You must play with the book lah. Yeah. So orang-orang yang macam I penakut juga sebab I takut apa tu? I takut guided orang salah. So that's the reason why I terus macam okay lah, I based on fact. Itu yang terjadi dengan ChatGPT tau. Sebab apa? ChatGPT ni dia based on apa data yang ada dekat dalam database. Contoh kalau you tipu database tu, makanya database yang dikeluarkan tu juga tipu juga. Correct. So, sama juga. Kalau information tu adalah information yang salah, itu pun ada masalah sekarang with all the journals. Yes, dia boleh redirect you. So that's why I love to do a comparison to see a lot of data and everything. Contohlah one of my biggest view tapi dah kena dia minta I delete that video lah. Community guideline katanya. I tag your video about the mRNA exists dekat dalam susu ibu. And I remember it was a big hit until another doctor pun attack you like, oh you should learn immune system lesson. I rasa macam torn between two tau, macam macam mana ni kan. I dah confused sebab yang doktor ni pun I follow, you pun I follow. And then because of that I keluarkan my own punya opinion based on the consolidation data AI and everything. Itu story nombor 1. Story nombor 2, how people receive my information and tukar kepada another thing juga. Yes. My God, I cakap that's why I sometimes itu yang lagi disinformation. Yes, sebab apa? Orang tu dia bukan dalam bidang tersebut and then dia tunjuk pandai dalam bidang tersebut dan dia lagi mengconfusekan. Dan orang tersebut lagi banyak follower daripada kita. My God. So that's the reason why I terus jadi macam okay lah, I cakap pasal benda-benda filter-filter dalam TikTok je lah. Bukan give up, tapi macam bayangkan Dr. Roland, you also an expert, I also expert. Tapi kalau you expert pun you confuse, I think apatah lagi orang-orang lain kat luar sana. Betul. I rasa I ada cold feet at that time. I terus tak apa, I tak berani je macam Dr. Roland. And then tapi I appreciate because I think it's a good platform. And then the Lesson Batu punya podcast ni one of the you guys should know that actually this is a initiative by Dr. Roland yang you know to tell actually the whole story lah. The whole story about macam contoh kan, my favorite is all about men health. Sebab I ramai orang founder datang especially kan, sebab diorang tahu I buat dengan few celebrity. So diorang nak leverage yang the background yang I ada tu, yes. Lepas tu tapi kan bila I tanya produk apa yang diorang nak buat, you know what, it's all about men health. I cakap okay, there are 20 more categories like you can involve. Dia kata, sebab apa dia kata dia punya vision dia is all about making monies. And then dia tak kisah pun benda tu. Tapi I tanya soalan nakal tau. Okay, you nak naughty formulation ke? Tapi I tahu memang tak boleh buat pun benda tu sebab kalau kantor is my reputation. Betul. Tapi I saja nak tengok orang tu that kind of macam ni. And then dia okay. Yeah, I think this is issue yang kita pun hadapi sebagai doktor yang melihat pada masalah kesihatan lagi hormon and wellness and everything kan. Kita lihat that there are a lot of people also capitalizing on all of this. Katakan mereka boleh buat spray. Wow. Boleh buat spray untuk kebas dan tahan lama. Tapi ingredient dia buat daripada lemon, dia buat daripada kunyit. And it's like we know the bio function will not work like lidocaine. Tetapi spray pula tu. Oh my God. Tetapi produk macam ni didaftarkan sebagai perfume. When we do the deep digging, is daftarkan macam perfume, daftarkan sebagai produk-produk lain. So tetapi laris dijual. After 2-3 sessions orang beli, dia kata, doktor, I still have this problem. I beli produk ni. I still memang lah. This product is not a product yang memang boleh bagi kesan tu. Memang kita tahu in science, if you want to do anesthetics or local blocking, we need to use
this specific kind of drug component, and this is akan masuk dalam MAL. Dia tak boleh tipu-tipu letak dalam NOT lah, guna sebagai register as a cosmetic punya produk. Itu yang I cakap tadi, being creative tu. Tapi being creative is kenapa tau? This being creative akan wujud sebab limitation. rakyat kita pun ill-informed. Yes. Dia pun macam percaya because like macam RM50, shut up and take my money. Tak apalah. Macam bagi donation. Oh, betul lah. And then another one more thing, kita nampak dalam sistem influencer pun, people are selling themselves. Like selling a character. Betul. Mungkin dia seductive. Betul. Dalam subjek ni, dia jual produk tu, dia macam, aku bagi kau sedekah. Wow, I actually it's opened my eyes juga, sebab people can be so creative. That is also part of the creativity, because it's not just the product, it's also the marketing. Kadang-kadang maybe sebab the survival mode tu lah kan. The survival mode tu, dia orang lain buat dalam macam ni, sapu-sapu dia nak buat spray kan. So dia nak kena uniqueness. Biasalah kan, macam kita buat produk kan. Siapa USP produk ni, unique selling point produk ni kan. So that's why I believe that actually is a double-edged sword tau, di mana yes, it's a USP for marketing, tapi dia akan menyebabkan produk tu jadi tak apa-apa lagi, sebab semata-mata nak kejar USP ni kan. Betul. Tapi bila mention this perkataan USP ni, it brings me to my next question. Okay. How is the tech changing? How do you see dari segi macam produk-produk sekarang ni? Kita mula dengan tablet, capsule, now powder form. Sekarang ni ada macam sublingual. New things are coming. People also becoming creative, and also the technology support pun is allowing that to happen. You nak share ke apa yang baru-baru tengah-tengah berlaku dalam industri? Okay, let me talk about my experience dulu. Okay, which is sekarang ni our company, we produce a new segment which is caffeine free energy boost. Okay. Kan? So normally kalau you tengok energy booster dekat dalam pasaran, it's all about sugar, it's all about taurine, it's all about caffeine, stimulant, herb base. And now in order untuk tiba-tiba kita nak keluarkan another unique selling point supaya kita berbeza, yang kreatif tu, and then kita keluarkan what we call a caffeine free, taurine free, sugar free, but still bagi energy. And then the best part, because the scientists involved and everything, the checklist is checked and is validated. Itu tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? You nak become kreatif daripada industri energy booster guna caffeine kepada tak guna caffeine, tapi make sure objektif dia bagi energy booster. Kalau itulah the way you punya USP direction you dengan cara yang betul, tak ada masalah. Tapi apa yang kalau kembali balik pada soalan doktor kan, perubahan kenapa daripada powder jadi short, daripada short jadi sublingual, everything, it's all about, pertama, dia orang nak cari new USP. Tetapi dengan keluarkan the new USP, maka marketing akan design satu dia panggil sebagai fear monger punya marketing teknik. Contoh macam ni kenapa dia sekarang ni I believe tak lama lagi sublingual dah kena ML kot. Sebab sekarang everything semua, most of the OEM dah mula promote on our product sublingual powder, our product is sublingual. Alasan dia sebab apa? Because sublingual is better than oral. So dia nak fahamkan, oral biasanya absorption dalam perut 20% lambat, kena lalu ni lah, masuk liver lah and everything. Kalau sublingual, bawah lidah terus masuk dalam darah. So actually dia gunakan satu another USP untuk killing another product tu. So that's why diorang terpaksa, kalau aku buat benda ni, dia dah ketinggalan, dia produk tu dah tak bagus. That kind of the fear, dia panggil fear mongering punya teknik marketing. Tetapi in order you to do that, to make sure, contoh, bukan semua produk boleh jadi sublingual, Dr. Roland. Betul. Some is too heavy. Sometimes they're not because it's all about the science and everything. So boleh kalau you nak buat benda macam saya cakap tadi, macam caffeine free energy booster yang unik USP tapi validated, tak ada masalah. Tapi kalau you nak tukar USP you ke arah yang lebih unik, yang better, contoh daripada tu, make sure it's validated, it's credible enough to tell that actually by changing the form daripada satu ke another one, is actually still lagi work effectively as another form yang sebelum ni. Sebab kan sebab saya antara terlibat yang dalam product formulation and product development, I can see the trending is more on the sublingual thing. Now. And then
adalah saya pergi, I'm not gonna name, tapi adalah satu big company ni, and then and they also have a scientist. Dia letak bahan yang memang exactly tak boleh nak disublingualkan. And yet they still jual as sublingual. And the leverage on the scientist yang buat that formulation is not ethical enough to do that. Cuma kita ni kan tapi it's approved. Sebab dia under food. Okay. Dia under food. So bila dia under food, tapi kalau contohlah dia ML kan, I tell you kan, I tell you cannot get lah kan. How can this micro encapsulated can bypass your sublingual route ni semua kan? Sebab at least you know, you kena ada science, soalan-soalan. Tapi kalau sebab food kan, because kalau macam food, kalau you nano encapsulated ke apa ke, you buat coating ke kan, because when you buat the test dia akan kata tak ada active ingredient, okay, lepas. I tak nak pula because of your podcast and the MPRA and those people dia lagi stringent ke benda ni pula kan. I risau pula aku kan. Tapi the thing is sebab betul juga. Tiba-tiba kita cakap pasal kadang-kadang ada juga USP, dia leverage orang macam kita orang, macam you, doktor, scientist, dia leverage on that, and that moving the product sebenarnya. Tapi macam I baru ni ada satu produk yang memang tak okey, and dia minta I untuk ni, I tak nak juga. Sebab kalau kantoi, just because yalah, your repo is on the line. Yes, for me one review RM5,000 tu okay lah, is big enough kan. Tapi I heard more people lagi mahal, like 30,000 pun ada kan. Tapi kalau that RM5,000 for a review product that jeopardize my reputation, just because I want to sell your product, no point. So this why I boleh cakap boleh buat produk, tapi I akan bercakap based on the research yang you jalan ke atas produk. Kalau cakap contoh macam ni produk Ecosinia ni kan. So kalau I sebagai scientist bercakap based on ingredient on label, I'm a bad scientist. I'm a bad scientist. You got to see more than that. Yes. So tapi bagus juga kan kalau contoh ada another scientist, tak jumpa lagi lah another scientist yang buat macam ni kan, dia buat macam tu, dia bercakap macam tu, I know that he is a bad scientist. I tahu dia kena bayar. Yeah, because you need to see the all the studies and everything. That's kenapa kita berbeza kan. Betul. Macam doktor kan, macam contoh you kan. Last time you dalam bidang clinical, and now dalam bidang macam sokong banyak involve wellness kan. So of course you akan dapat experience is the most valuable lesson kan. So, I mean we have seen like macam daripada guna a lot of our industry issue is seperti katakan, satu segment is very curative. Yes. One is very preventive. So when you cross over daripada curative ke preventive kan, you rasa that you're not working in the hospital anymore, because hospital ni you are working in trauma. Betul. You need to give the inotrop, semua you kena bagi. Tapi dalam situation macam preventive, you are seeing in a very stable patient who look at improving dia punya badan, improving dia punya lifestyle. Betul. So dia akan cari, they are not looking for a drug, they are not looking for a statin, they are not looking for macam I salute lah doktor-doktor yang suka cari real cause, real cure. Ni yang doktor-doktor ni memang doktor mahal Sebab apa? The rest satu lagi, dia against the world. Dia against the system, dah been developed years. And then in order untuk dia nak buat benda tu, dia kena hadapi dia kena memang unlearning extra, is a lot. Yes, extra effort. Unlearning, yes, you kena unlearn. Unlearn. Because kalau you duduk dalam sistem tu, it's like everything is just follow the guideline, just follow the CPG. Tapi CPG, just give example. Kalau kita ada isu lelaki yang datang and jumpa dekat hospital, I ada masalah mati pucuk. Okay. We're going to straight away give them prescribe Viagra, prescribe Cialis, go back home. And then come back after 1 month and see. And then dia kata tak jalan. Tetapi kalau in our perspective, we need to see, how's your nitrous oxide dump, macam mana you punya calcium, macam mana benda-benda ni sebelum you nak bagi benda tu, because
tanpa nitrous oxide, Dia tak aku ada bagi boost. pun tak guna. Betul. Vasodilation would not happen. Yes, So we need to think a few steps ahead of the thing. Tetapi konsep kesihatan tu, it becomes very exclusive because sebab dia dalam yang segmen wellness ni dia tak ada volume, dia very boutique. betul. Tapi dalam segmen mainstream Dia is mass. volume. So Yeah, they have to clear the traffic. So in order to clear the traffic, take the drug and go. Do you know that actually you practice the personalized medicine? Yeah, actually, of course. yeah. Because the moment you say that, you need to know the profile, you need to know the mechanism, how it work, kenapa dia tak jadi pun. It's actually a personalized medicine. It is. Wow, this is something good to know you actually. Sebab I always believe that wellness clinic ataupun yang guna-guna suplemen ni is all about not symptomatic punya macam direction, tapi lebih kepada macam bukan try and error juga, tapi lebih kepada macam I give you and follow up. Instead today you make me realize that you need to see the cost dulu, then baru you bagi dia. Correct. Then okay, only we good. need to look at it. We need to do the diagnosis dulu baru kita boleh tengok. Sama macam you. I buat genetik. So Exactly. kalau genetik kita tak tanya orang pun. Kita genetik is there kan. So kita, sebab kadang-kadang orang boleh menipu kan. Contoh macam myself kan. I baru ni ada bantu seorang pesakit TB tau. And then because of dia kena ambil ubat TB yang banyak tu. So and then doktor pula tak bagi dia ambil suplemen. And then dia jadi worse tau. Dia jadi macam nampak macam penagih dada. I'm so sorry lah, dia jadi kurus and everything. And then bila kita nak bagi suplemen tu, dia berpegang kata doktor. Baguslah you dengan cakap doktor kan. Tapi bila dah you berubah fisiologi sampai tahap macam kita nampaknya macam drug addict. Tapi of course hectic already lah. And then apa yang I buat, I senang je. I go buat dia, suruh buat dia, okay tak apalah, use buat ujian air liur dia, buat ujian darah dia. Kita tak perlu tanya dia pun, kita sendiri yang bantu dia. End up what I did, I cuma supple dia dengan benda-benda yang needed dalam more effect dalam antimicrobial dalam badan, untuk contoh macam zinc, selenium, and then something yang tak diberi oleh doktor kat hospital. And then the best part, nak bagi suplemen pun I kena consolidate data genetik dia. Sekarang ni ada GPT yang boleh, ada apa ni, yang AI yang boleh consolidate data genetik dengan blood report. Macam how does that? Aku nak tahu ni benda ni. Contohnya macam kita, okay, yang pertama sekali kita ada nama dia lah nutrigenomic test. Okay, nutrigenomic test. And then kemudian sekarang ni kita dah ada banyak kita panggil macam epigenetic test. Yes, that one memang kita ada kat klinik pun. Oh yeah, we have. Through hair? We can use saliva. Oh my god, you should promote this. Yeah, memang banyak benda yang actually exist in the clinic. So when we're doing like nutrigenomics kan, what we're looking at just not just the genotyping. We need to look at the phenotyping and genotyping together. That's why I cakap kena dalam at least 3 blood, and then the CBC, the full blood count. Correct. Itu to show that the real time. So there's something yang what I define is I call it, bila kita dapat blood report and bila kita dapat genetic testing, I call it stacking. Stacking ni macam mana you buat Photoshop. Yeah. So you buat layer by layer kan. So kalau a very competent punya physician, dia boleh stack your genetics and your blood report dia macam ni. They can see straight betul. Yes. Straight to macam actually last time I can do that, tetapi take some time. Now, okay, guys, you nak tahu tak? Actually sekarang GPT-4 dah dikenali sebagai GPT Turbo. Ya, so dia dah ada Turbo cancer. Turbo. Now GPT, guys, you guys jangan ketinggalan tau. Macam I ada nama dia lah Google Keyword. So anything yang GPT update, dia akan beritahu I lebih awal. I see. So dia akan bagi alert. So yang terbaru, GPT-4 sekarang dah dikenali sebagai GPT Turbo, di mana you can create your own GPT. You subscribe to it. Yes, you boleh letak your own reference kan. Contoh kalau GPT yang biasa, dia akan search everywhere and then dia consolidate based on apa yang di report dalam ni. Tapi macam myself, yang pertama I buat, I akan fokus, I ada buku lab value based on darah saja. So I instead of GPT tu cari the whole website, the whole journal, dia hanya cari dekat lab value yang I letak tu saja. Okay, so that means dia consolidate kat situ.
So I letak 3 jenis referen. I letak lab value clinician untuk darah, and then I letak pharmacogenomic punya referen, and I letak nutrigenomic and epigenetic. So bila dia combine, dia boleh at least dia boleh bagi you accurate decision to know actually what is the, sebab kita tahu different body different reactions. So and then from there kita boleh nampak from the real time complete blood count tu, and then dengan genetically. Contoh kita boleh tengok vitamin D through one of the tests, and then you boleh tengok dekat genetic testing you punya receptor vitamin D rendah. Betul. So that's why orang lain boleh ambil 1000 IU ke 2000 IU, yang dia ni I bagi 10,000 IU. Because of the calculation. So that's why in order to do this, kalau dulu I take 14 days to 20 days untuk do the stacking. Kalau lebih pakar dia lagi laju lah kan. Tapi kalau dengan AI sekarang, I tell you I can do minutes. in 5 minutes. Wow. I think I need to learn this. Yes. Dia memang sekarang you can develop your own GPT, tapi yang berbayar lah. Tak apalah. It's RM99 per month. Very valuable. Really, very valuable, to get this kind of data chunking kan. Actually I bukan buat yang tu je tau. I buat kita panggil synergistic score untuk you give me your formulation, so I boleh letak my formulation tu, and then kita boleh tahu synergistic score through the AI. As much as dia punya accuracy dia up to 90%, our value dia lebih dari 8 is good enough for me. Kan? Sebab at the end of the day, you nak validate benda ni, you kena pergi hantar kat lab juga. Tapi you dah dapat data ni, you tahu lab test mana you nak buat. Betul. So itu yang paling best lah. Abang Satid, one more question before I leave you for the next episode. Okay. You mentioned that you were a cancer survivor. Oh yes. Share your experience. Okay, I'm a cancer survivor stage 4 last time, terminal Hodgkin lymphoma. And then dia dah merebak metastasize dekat my lung, and the worst actually dekat my bone marrow lah at that time. I was DIL, and then you can know the whole story by Google my name, Dr. Reza Rahman, Icon Cancer Malaysia, 2013. It was 10 years ago lah. Okay, I was different. You were here or you were in US? Okay, I was diagnosed in US, tapi because I tak ada Obamacare at that time. So, you know what I love about Malaysia? Still you're talking about currently, these guys are actually a good cakap pasal IHR ni kan. So what I love about Malaysia, because our care is very good actually. Very good, and I have to pay RM1 only. It's the same treatment. Betul. Then I have to pay the deposit in US at that time almost $100,000 USD. Just to access the care. Because I tak ada insurance, and I tak ada Obamacare at that time lah. So bila I balik Malaysia, way back when I sangat berbeza. I'm a pharmaceutical believer. I a believer in pharmaceutical. I'm not really into supplement. I don't believe in supplement. But I always believe in diet and good health and everything. Until one time when the drug given to me, sebab time tu I dah buat PhD dalam bidang nutrigenomics kan. So kita dah belajar, time tu the only available adalah 23andMe. So at that time kita dah belajar genetik, dan long story short, I can say that my treatment yang under CPG at that time is not compatible with my genetic. And because you did the test untuk dapat tahu sama ada ubat-ubat tu tak ngam dengan ni. Yes, dia ada nampak lah. Tapi dia tak ada cakap ni, dia cuma cakap be caution. Dia guna color coding warna merah kan. So again, I nak beritahu, I tak tolak chemotherapy, I tak reject chemotherapy kalau that chemotherapy works on me, tapi because I have some data yang tunjuk yang it's not compatible, so that's why I tolak. And then worst part at the time, Dr. Roland, it was in 2013 kan, it's not well accepted on genetic punya report. Very new. Epigenetics was very new. Yes, semua orang, I remember the doctor macam, this is mean nothing to me, Yelah, bila pergi mainstream medicine, kalau dia tunjuk all this data pun, they were not going to see. Pengalaman. Tapi I tak pernah salahkan diorang, because I know that they work hard to help me, and especially waktu I intubated and everything. Of course, I tak nak lah orang cakap macam dan kenapa pergi ke hospital kan sebenarnya. Tapi the thing is that at that time I sedih because that area knowledge tu tidak diterima lagi. Tapi thanks to the vaccine yang bawa mRNA sekarang ni, everybody knows about this genetic and everything. So okay lah we accept. So what happened, I tak boleh makan sebab tak ada selera makan. Emang sakit kan. And then the doctor said simple je macam DIL lah. Which is kan kita macam
paling teruk pun macam PTS lah, put to sleep lah, tak ada harapan. You guys can Google about my name, you can see my picture, which is very traumatized, memang very traumatized jugalah. So what happened, I learned the hard way to know about this nutraceutical. Rupanya 10 years ago I just realised I can actually see nutraceutical can be as good as drug. Contohnya curcumin at that time. Tapi at that time isu curcumin adalah the bioavailability not very high. Tapi now kita tahu dengan campuran piperin, black pepper extract dia increase. So that's why, long story short, simple je. In order for me to ambil supplement, it must be evidence based, backup. So that's when I rasa okay, ni is gonna help me. So my way of ambil supplement yang I amalkan sekarang dan juga amalkan sekarang adalah everything must be evidence based. So another story, even I tunjuk dengan my doctor I want to take this, or dia kata this is just scientifically proven, just tested, tapi doesn't matter lah kalau dia cakap I survive because of the placebo effect lah and everything. I'm hidup, you know. Tak kisahlah I placebo ke apa semua, tapi that give me hope. At least that this is show that reduce the inflammation and give my NK cell meningkat and everything. Walaupun dia cakap it's just on the petri dish. I harap doctors bila orang tengah sakit, dia punya harapan dia tu dia allow that hope. Yes, allow the hope. And then the way you cakap pasal benda tu, I sangat sedih at that time, because kalau ini pun I tak boleh ambil. Tapi you know what, Lepas tu you in US or here? Kat Malaysia lah. Kat Malaysia. Kat US I tak boleh buat kat US, tak ada duit kan. So I balik Malaysia. So and then the best part, I ada satu mantra ni, I cakap kalau aku ambil pun aku mati, kalau aku tak ambil pun aku mati. So better aku try. Dia macam suicide mission. Yeah, memang apa, I pun ambil. And what happened, kita ada macam blood test kan, dia ambil. And then 3 days after I ambil all this, my CRP reduce. ESR and CRP reduce. Wow. And then tapi macam and after that I dah boleh buka I punya suhu bantu pernafasan semua. And then the best part, my tumor biomarker berkurangan. So that's why because of, walaupun another again doktor cakap still lagi reduce, dia tak banyak, tak significant reduce. I remember the word, not significant reduce, but for me a reduce is a reduce. So because of that number reduce, I continue to take it until I cancer free. Wow, thank God. Tapi of course cancer ni dia nakal kan, dia very intelligent, and after for almost 5 years the relapse dia datang balik. But I got lucky, I dah ada immunotherapy at that time, more targeted, but I think sekarang immunotherapy government sponsor ke? I think still can get, but there's also like now in access macam new technologies macam NK cell and everything kan. Sekarang ni macam sekarang dah banyak dah. Dalam private pun you boleh access. Dalam klinik pun boleh dapat NK cell kalau nak. Tapi mahal lah. Terus macam mana I boleh survive sampai sekarang, because I orang yang terlibat dalam bidang genetik, genomics, and I ada access to this industry. I do some editing on myself, okay, but I tak buat lah macam CRISPR-9 and everything, because of course you kena buat waktu you jadi embryo. I cannot reverse my time kan. So you know what, that's why my study research on microRNA. Okay. So microRNA is one of the gene editing punya tools. It can be a biomarker juga. Cuma macam saya cakap tadi, dia belum lagi at level clinically validated, not yet. Tapi alhamdulillah, because of at least you can turn on, turn off, and it's targeted. Sebab plant microRNA is more precise. Dia punya key and lock dia lebih tepat. So that's why kenapa plant-based diet, plant-based product is more effective. And I can tell we have a evidence that the cross kingdom happen between the plant to human or animal. Ini bukan macam stem cell yang everything tau. Aku baru nak tanya. Ini bukan macam stem cell, sebab is below than stem cell. Yeah, it's more. Dia di mana bila dia bawah daripada stem cell, the body cannot recognize yang ni daripada plant ke daripada tu. So dia hanya regulate see on the saja. analog. Yes. So alhamdulillah at the moment stay control. Cuma
macam saya cakap, I kembali balik dengan my first principle. In order for me to take supplement, it must be evidence based. That makes I think tu lah satu mantra lah. I mean, we need to have the evidence base and also because kadang-kadang yourself, myself, kami doctors, scientists kan. Akan ramai orang akan datang and say like, doktor, kalau ambil habang tu soda ni okey tak macam ni? Kalau ambil ni dengan ni okey tak? And then even like kita akan ada isu macam boleh tak macam I nak buat fast do, I nak buat bekam, I nak keluarkan spike. So it's very technical issues yang we have to answer. Tetapi we don't want to also hurt them. Betul kita. Do no harm is the exactly. We don't say okay, this one you can do kalau untuk dari segi kesihatan general medicine but if you want to be specific and targeted, we got to go into the data, we got to go into the science. And last, I believe kita jangan manipulate data. Kita jangan manipulate data. Contoh, in order to sell that particular thing, and then you have to manipulate it. Jangan. Contoh macam mana just because you ada data at level scientific and you dengar kisah I tadi, tengok dia at level data scientific pun dia tak boleh semestinya. Exactly. For some people chemo will work. Yes, remember kita kena pegang cara dia adalah macam different body different reaction. Betul, the chemo works, especially Hodgkin lymphoma, 95% success rate. So I take my own concern yang I tak nak buat itu saja. And lagi satu, you have to understand that you have to see the real cost. You know what happened? Because of, again, I involved in this area, I see that there was a mutation. That's why the tumor happened, everything kan. As much as I couldn't re-edit back to a normal punya mutation tu, but I can still suppress them. Itu pun dah cukup okay. Betul. So again, jangan manipulate data, jangan ni, because contoh I believe macam Dr. Roland pun faham, kalau kita nak decide sesuatu, kita nak jawab soalan, macam I selalu jadi counter pertanyaan dekat dalam TikTok ataupun of course kan. Kita kan concierge kan. So apa yang berlaku? Apa yang berlaku simple je. Kita nak jawab kat diorang tu, anda kena faham, in order nak bagi jawapan tu, I percaya saya Dr. Roland, dia bukan tengok satu arah tu je. It's a whole combination baru nak jawab. So kalau Dr. Roland bagi you free consultation or myself consultation, you should be terima kasih and appreciate. Alright? Okay. One more message, mungkin advice kepada entrepreneurs ke founders kat luar sana who want to masuk ke dalam industri nutraceutical and thing. What is your advice to them? Okay, yang pertama adalah be ethical. Be ethical. Saya tak nasihatkan untuk halang anda punya creativity or innovative, tapi be ethical. Maksudnya, sebab especially kalau produk anda tu yang mencari darah daging, makanya ia adalah tanggungjawab anda juga. At least kan, kita tahu genetik orang berbeza-beza, dari reaction orang berbeza-beza, at least 80% apa yang anda bagi tu dia safe, dan claim yang anda cakap tu adalah seperti apa yang anda janjikan. Sebab biasanya Dr. Roland, orang yang beli suplemen ni adalah orang-orang yang sakit. Malaysia ni satu perangai. Dia sakit patut cari doktor. Ni tak, dia sakit cari suplemen. Suplemen untuk orang yang nak elak sakit ataupun tak nak penyakit jadi lebih melarat ke semua. Bukan merawat at that time. Tetapi suplemen juga dengan cara yang betul boleh bantu untuk proses rawatan anda. Betul. So in order untuk this ekosistem ini berjalan dengan lebih baik ataupun jadi bagus, padu, be ethical. Bekerjasama dengan orang-orang yang bertauliah, clinically validated, orang-orang yang certified, qualified, supaya anda dapat hasilkan produk-produk yang ethical. Okay. Thank you Dr. Reza. Thank you very much Dr. Roland. Abang saintis Malaysia ni. Thank you everyone for watching this episode. Semoga episod ni banyak mendatangkan manfaat, terutama sekali kepada individu-individu out there, founder-founder, entrepreneurs yang ingin menceburi bidang kesihatan, especially dari segi produk-produk kesihatan, sama ada pharmaceutical grade ke, non-pharmaceutical grade ke, food grade ke dan sebagainya. Doesn't matter. Ethics sangat-sangat penting. And jangan lupa like and follow our podcast Lesung Batu Medic Show, sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Kita lesung kau-kau.